There's the diplomatic matters all bikola. But we and you can understand mumu inokole ebintu ebyo. Goza njara Museveni yali akote foot soldier chabana. Museveni himself yali akote foot soldier. Museveni himself yali agenze nakwata omuntu n'amotta. Tachikola wabula alina abamukolera to protect Museveni. Hope you understand and you copy that. They do it to protect Museveni. Why can't you do exactly to protect the president, to protect the party? Temusobola chikola. Wanamukola nze ndikuono nyoko yogwagi mbadda mu kibagambye. Buli agamba nti ngenda kwesimba mu kifo gundi ng'obadde silent for the 4 years back. Gendo bigambe nyoko ffe tukoye ebintu by'ekisiru. Timu ya kunga yonne kulemberwa Nyanzi okuli ne Semogoma. Bono bakanjala bo basindikira. Timu ya chairman Nyanzi ne ya Semogoma ya kunga. Ne bali just from wenna. Njagala basaba n'obuwombeefu muleke kweyingiza mbintu bya kulonda na kuscreeninga na bintu bya kunoonya baana bagenda kwesimba mu biveemo. Mufokasiga ku position za maze mugenda kwesimbamu. Muleka akakiko k'ebyokulonda muleka abaana baluwiringi system oba system ebajjire muleke okugetinga involved mu kintu kyonna. Tukoye. Tetulwana kusiika binyeebwa. Omwana yenna gy'oli singa wabeera okukangakanga mutojjayo fomu tubagenda kuwa fomu tewali agaba kaadi. Teri munupu agaba kaadi. Kaadi zigibwa performance yo ku ground, support yo, ne integrity yo, n'amaanyi go, n'ogenda ne bakubuza ebibuuzo bye ne bakuwa kaadi. Kaadi za national platform tezitundibwa era tezigulibwa. Abayina obuyinza okusengejja ke kakiiko akalondebwa aka national platform aketo commission. So si ba individuals, simanyi ndi mukunga, simanyi nze registra, simanyi nze total nonsense. No. Omuntu yenna bwajja n'agamba ekigambo ng'ali mu kalibeeyo inform myesimu yange eri public ngenda kubabya kati ngenda kulwana nammwe single handedly ola batya zisina gwentya kabere MOP nga akutiisa kabere chamanero C5 kabere ani nga akutiisa tisa musime futu soja gendo jempapula we wandiise kadi ekuleme bulemi bajuwa omulala netopisi watisa mutogenda kujjayo mpapula no gendo zijjeyo. Gendo zijjeyo. So mukulu Semogama wonna woli chairman Nyanzi please mutuyambeko okunga abantu bagende bajjeyo empapula bewandiise akasengejja kabajjemu. Tewali ayina monopoly ani agenda okwesimba antagenda kwesimbawo ani asobola n'atatasobola. Buyigirize busobozi n'amaanyi ga muntu. Omuntu yenna gwe bakubira esimu magambo gwe tojja kusobola nkubira esimu wano mpo bujulizi nga buli recorded. Kebere message ko namba yagikuwadde nga akutiisa ng'oli fuutu soja buli muntu yenna ng'oyagala kwesimbawo byangu ŋŋambe nti ono yaŋŋambe bw'ati. Nja kujja nombyogere kubanga nze sitya. Kubanga nze sitya. Olya bulungi nnyo nze sina gwentya. Omuntu gwentya musina gwabyogo bamuyita president yekka abasigadde sina gwentya. NMS nja kukwabya oba nja kukwogera. Kyovula ntitaniza buli magati nze Robert Kyagulanyi Center simubanja sina kye mubanja. Kubanga buli kimu akikoze talina kyatakoze okutegeeza bannayuganda okuzuukuka. Remind you president abadde alwana n'abantu abebasibwa emyaka 40. President abadde alwana ne bannayuganda batali informed batalina information nga they are ignorant about their country.
They are ignorant about their rights. President abadde n'abantu nga they just care about 200,000 okuwayo obuyinza nga they don't care, they don't value their votes. President abadde ne bane byabufuza bakodde Museveni emyaka 4 nga tebaagala nse bategeere. Gwagamanyi ogamanyi. Agamanyi ogamanyi. Omusajja amaanyi n'ensimbi n'obudde byakozesezza ekintu ekyo bimanyi mulungi nnyo. Buno bakanjala bugendera omusajja gwe bayita SARS ow'eggomba. SARS buno bakanjala bukusindikira bampita Lumbuye. Ebigambo byogenda osamwasama nabyo ng'oyogera ku president 2 werabidde nti president yakuwa kadi nakusupporting okubeera waali. Bw'obeera ne bayaaye banno ogezaako muteeka wansi. Mukulu SARS ow'eggomba. Nina obujulizi bwenja okuzannya leyita SARS weegendereze ebigo by'oyogera. Ogeza kuteeka president wansi ng'olinga ate gwamanya engeri gy'ayinza okumanejingamu famire ye oba okumanejingamu olulyo lwe. Kyagulanyi si Ssentamu yekka gwe yazaala. Ssentamu yazaala abaana bangi. Bw'abanga Kyagulanyi asukkuluma mu baana bonna, Katonda gwe yavuwandako eddusu. Wansose ne weebuuza lwaki olumbe lwa Ssentamu terwayabwa nga tonnayogera mafuukule SARS. Kennaazannya amaloboozi ago just nkuwadde warning ngalina. Tomanyi Kyagulanyi, tomumanyi nga nako, tomutegeera, tomumanyi nako, muveeko mwesonyiwe. Nkuddamu okutegeeza mu bintu by'otambulanga ow'amasaga ng'eggongole siba akabugo, SARS uva ku Kyagulanyi tomumanyi. Ssentamu omugenzi yazaala abaana bangi teyazaala Kyagulanyi yekka. Bukyanga Katonda amujjula n'amugjawo. Lwaki toyogera ku lumbiro lwaki terwabya? Omanyi lwaki terwabya lumbiro lwa Ssentamu? Wabula oli ku musajja omukkakkanya. Nja kuzannya voice note wanensejja kutya SARS ogenda kulawo onywa amazzi kuno okulabula. Tomanyi Kyagulanyi wadde muva ggomba ne tomumanyi. Olwera akutaano ku Sunday nyinza obutajja kuba nina obusungu nenzija ku Lwokusatu era nyinza otandikira ku gwe SARS n'abala bwe nabanfunye obujulizi bwa foot soldier nga bampadde amazima g'abantu abakubira amasimu balemesa. SARS nyinza otandikira ku gwe n'abala. Tuli ku national matters, tetuli ku individual matters, no. Mwe mwadira struggle n'ensi mugitadde ku individual matters. Mwadira struggle mwagiteeka ku kubeera nti level buli mwayagala kuyamuki. Eyo ensi nnene. Buli muntu alina ogifunamu omugabo. Mulwokuba muyina obwongo obubalooza nti bufuuka MP oba okikubye abala tokubafaako nedda. MP we saava tuli mukozi w'abantu. Na kino kibagamba tebangayo munnabyabufuzi naddamu okukumanyiira. Comrade Yoli Munnayuganda. Tebangayo munnabyabufuzi naddamu okukumanyiira kuba amateeka galikkiriya mwe baboosi b'abasajja abo. Lwaki muli baboosi? Lwaki bwe butuuka kampeni kati nga bwe tulesana bakubisa posta mbayo babasawo lwaki akusaba akalu bwe basobola yeeteekeyo. Nkubuuza gwe boy wange muganda wange senga wange kojja wange najjo bafutu tebaako politician yenna akumanyiira kubanga gwe boss we etteeka liwandiike. Lwaki oli boss we? Essaawa zino tugenda mu kalu bakubisiza posta bakubyeza kubayita ku mawuledi bayisiza kuba ku mbaga kuki bazikubye kubanga baagala mubagoberere mubawo obululu mubalonde ensonga balonda mwe baboosi baabwe. Tebaye emboodooli embuzi embata yane tekumanyiira. No, you are the boss. You deserve all rights. Tebaye munda byafuzi nadda mukumanyiira. Kubanga singa tembadde ba boss bandi bate bakubisa poster bandi badde bagenda mu parliament direct. If you are the one controlling you.
bandi badde bagenda mu parliament nga tebabalonda ne Museveni kentaddamu bamanyira kubanga ne Museveni muli bakozi be muli ba boss ba Museveni lwaki muli ba boss ba Museveni lwaki ayesimbawo yandibadaga kati nze enfuga teri agenda kunnonda sagala mu mbuze ibuzo nze president kubanga neronda nze kano because lokuba nti ajja n'abasaba obuyinza ne munda after 5 years that means mwe bakamabe so kabire Museveni kati mudda mubbanyi ebisajja bya NRM bikuba majja agenziriza mugamanyi bulungi tebidda mubbamanyira olya zene sente akumanyira musimanye kwata sente simanya basimidde nayikondo that is not your responsibility okusimira abantu nayikondo government egenda kukola ki mubyanda bya bufuzi mwe musizo okusoma Museveni mbuyinza lwaki mukola obuvunazi obutali bwa mmwe ebintu government byandi baddekola mubikola mu byalo ngolo mukonya Museveni lwaki musimenzizo obuvunazi bwa kusimenzizi bwa state council bwa district bwa government lwaki osimenzizi owerera abaana yes it's your will but it's not mandated that you have to pay school fees for those people government yakola mulimu ki ogenzo zimbi esomero lizimba ngani government egenda kukola mulimu ki ebintu byemukola muyamba Museveni kubanga mukonya abalonzi abandi bali babuuza questions lwaki enguudo sinkole muri mu campaign mugenze musabe gunduza muzirese muri ku kyalo musenda amakubo in this particular moment government ne district jabasasula omusole genda kola mulimu ki kitegeza mukonya government ne district ebintu mukola kati mu campaign muba mukolera mu 70 mukolera bantu oba agenda basomesa agenda kuva mu basajja mwe ne banna Uganda totekeddwa gulira abantu bitabo buvunanyizibwa bwa government buvunanyizibwa bw'abazadde otambula ogaba ssente ku kyalo gwani kimenya mateeka abantu bagenda kunyiiga ddi nga tebafunye service nga muba wa service are the person responsible to deliver service to those people because they elected you to represent them in the parliament. What have you represented them? What have you presented in the parliament? Nothing. But bofuno musara notandika kati no wanweta kusimuluzi government ingenda kola muki ate kati wano wano ka health center ne mulida nogera nogule daga ritekamu o atalina daga agenda kunyiga ddi buno bakanjala bugenderi bana Uganda mwenna amuyinza obbulaba nga bugenda banyiza gano ge mazima buno bakanjala buweereza bana Uganda mwenna abamuyinza obbulaba nga ogenda banyiza ne gano ge mazima gegaluwa buli munnabyabufuzi wajja n'akusaba akalulu oba omuwadde mulimu era bomuwa omulimu office gyagenda mu sente zagenda ofuna ng'omusi ne zagenda okukozesa sente zizo zamuwa musolo. Do you copy that? byalina okukola mu office eyo kululu abikola kululu ng'asinzira ku sente z'omuwa musolo. Ompulidde bulungi nnyo? Ompulidde bulungi nnyo? Tolina kwegayirira mukulembezeewo gwe walonda no. Oyina mufosinga akuwe ekyo kyalina okuwanga kiyise mateeka kyekiriwa. Enguudo government eyino zirima nozikola. Enguudo eyina okuzimba amalwaliro ku kifuba. Erina okuteeka amalagala mu ddwaliro kifuba. Erina okuliisa abaana bammwe nammwe kennyini singa abawa engega etabasobozesa kulya wadde okwebeza ku kifuba. Government erina okusomesa abaana bammwe ku kifuba. It's a mandatory. It's their responsibility. Not any leaders, not any elected leaders' responsibility. No, it's a responsibility for the government to render services to you because you pay taxes. Nena mamulina ensobi emu. Mwe mulowooza nti bw'oba omuntu w'akalulu ogenda mufuula nnimiro ensonga lwaki musindika abantu ne bagaana okubakolera kubanga amanyi yabagula buguzi. Gulooza lwaki abazungu batuula ssente.
ezo system nabo bazirimuko ne bazivaamu ne bazitereeza basoloza emisolo mu bantu ne bakola services ziri eri abantu surplus oba sente eziyiseemu ezivudde ku misolo ze batusindikira mu Africa otuwola nga ziriko obukwakkulizo gw'oliwola ddi ensi endala oliwola ddi ensi endala nga nezenyini zosasula ez'omusolo bazibba tosobola kujja ku demonstrating adde okwekalakaasa naye ogamba nti ndawuli munnayuganda sooka omanye obuvunaanyizibwa omunnayuganda obuvunaanyizibwa bwe kyeki oliwaddemu okukwata omuggo n'ogwa munnabyabufuzi mu ddiro lyo mu makaago ezo nkwezenge so bino njala bibagawane ebbugumu lingi bane munasaywa okutuyana kungi Olita dao nabaga nti Museveni simanyi azimbye enguudo abadde agenda kukola ki Museveni simanyi bananga ataddewo security. What was his responsibility? Museveni azimbe what was his responsibility? Ngera kubuza lwaki bakola manifesto oba ebisuubizo nga bajja basawulu ebisuubizo babikola kubanga bakimanyi sente zammwe ze bagenda okukozesa okukola ebisuubizo bw'atabikola kitegeeza babanyaze nkiddamu tebayo munnabyabufuzi akusindikirako binnyo kubanga sente zammwe ze bazannyirako bakola manifesto ebisuubizo nga bagenda bikolera ku sente zammwe oliwaddemba omukuba amayinja omuterembwa bw'abatasobodde kudelivaringa services ezo naye no Museveni simanyi akoze azimbe oluguudo buvunaanyizibwa bwe kinga ali mu ofiisi eyo bane Museveni agazimbye amalwaliro agazimbye ku sente zakokondeka estate azimbye ku sente za Janet Museveni bananga ataddewo security yeekuuma ye batayagala abatta era tabawa security beyateze bomo siba nansi beyase siba nansi abali makomera siba nansi. Is that security? Security ekuuma ye nga ye yesobola kyalina particular ina SFC UPDF bagitwala Somalia kufa bagitwala South Sudan kufa bagitwala Congo kufa. Those are indigenous. His own people, they are working under SFC to protect him. Je kugamba amaje gage aoninga amaje omwana UPDF indigenous afune mitwala ana or SFC afuna million billion ekitundu. Don't you see the difference between his personal security ne jonga te security efe jetuyirina tetulina so tebaddamu kusinikira mannyo babo musimanyi gundi akozo ya omubazaako ki akoze ki okimanyi nti singa bayisa oluguudo ne bagenda kola oluguudo lw'ekaso ne batakola nga sente zaafulire mu budget ne batalukola oli waddemba okugula omusango ku gavumenti obadde okimanyi okimanyi bayisa oluguudo ebbaji ne bagisoma nti osere bazifulumiza kesisi inetakola mu nguudo mu Kampala osobola okuwabira kesisi road mayor ne city direct muno bawabira okimanyi buvunaanyizibwabo nabbanja jero katuba wamala mwasasula sente z'okukola oluguudo ne nakawuka mpaka ku bikonde empigi oluguudo sente mwazirya nawe lwagaana okukolebwa kati abatuuze abatunuulidde mugenda gamba siensi oluguudo lwebusawala lwafa enguudo eziri mu Wakiso oyo kyamwana olwesi 5 matiya lwanga bwanika wandibadde oliruzira nga n'emikono misibe kubanga gwomu ku babbi lukuwaga wandibadde oliruzira nga n'ebisumizwa bisubaddamu kabuyonjo kubanga oli kumu ku babbi Matiya kashayize wandibadde oli bokkomera nga n'ebisumuzo bisuule mu ttooyi nga tebasobola bijjayo. Noli musimanyi bakoze eki akoze eki kikyakoze akyo kuliko sente nga kuliko Bank of Museveni bali nga kuliko Bank of Uganda. Who are the Ugandans? It's we who pays taxes. Semutoka peka masulite ngudo zonna nfu teri malwaliro teri malagala amasanyalaze nti ya 15 gaddukanga aganyo omulwadde atudde ku gundi omulwadde agobaga gonyo obutunda nga anywa lita 5
ge masanyalaze era ne mutule banene wemeto ba amasanyalaze kati unit ya 15 ya masanyalaze gadduka kale ye Uganda munnange bwembanga muli milioni ana mwena mukozesa masanyalaze bababba strike demonstrate it's enough cause National Water mugisasula sente neba pampingira sewage mu nyumba zamwe ne muwe naba sewage ne munywa sewage ne mugana oku demonstrating nga musasula sente. It's enough cause to demonstrate. Ngera kubuza ngabo osasula tax osaba balance era wekalakaza oba taxi we fira mukuba nga tekutusiza jula wachi conduct omusaba balance wachi muyombera mu taxi ekizibu kyetulina nti we Ugandans we are so comfortable where we are. Whenever we face a problem, there are some who are comfortable with those problems. And later on, all of us will join in that comfortability zone. Chechirwa. Muri kwa akedi, mubadde musasula milioni 3. Omusajja nabagamba kati mugenda sasula milioni 4. Ne mwekalakasa mu 30 seconds. Nobera group aga, tuda chakola katasula milioni 4. Eyo group ne balekawo. Nanyini ake naga kati mfunye side entufu iba. Batayagala mugende. Later on munene mukize musasula milioni 4. That is the Uganda we are living in. We don't have unity, we don't have solidarity. Muna unity ya 15. Masanyazi gadduka ng'ekizibu. Nobody can demonstrate. Ne mugante ku kyalo gundi tuganya masanyazi mpate mugakyusiza. Eyo weakness bana Uganda gye mulina nti mwekiriranya nnyo n'ekintu ekyandibadde kibayamba okwejjako ekintu mukirekawo. Emulago basse omwana w'omuntu afudde mukitegedde nti eddwali musse intentionally ne mugana okusalako eddwaliro eyo. Ennaku zino basala abakazi oba oyidde oba toyidde bakusala kifuba nga ojjawa audacity esala omukazi nga badde asobola okusindika omwana munene muteekalakaasa. Abaana bafa 5 ku 10 buli lunaku temusobola kwekalakaasa. Wabula buli alina ate munnange kati nze ate munnange ate kati munne tuneekalakaasa tunagenda ludu wanyoko kubanga muli basiru. Kati waliwo kasitole ke nalabya. Bulijjo mbagamba Baganda mannya bangi. Nga beetuma mannya Baganda. Mwakalabya kama Manirende muko. Babadde mukono ya. Manirende abadde mukono. Bawola gayi milioni 18. Gayi n'abaweda gano y'ekibanja kye na buli kimu. Kyatuuse okubanja gayi bane yebaddeko emizimu. Nayita Manirende amwamutwale simanya musasule yamufumise ebiso. Na mutta bagenzo okusoma amanya ga Manirende nga waaka bano go bayisa bade mukwano gwa Manirende go bakola naye nga amanyo baye italinda ko malo okulaba nga mukazi mu Nyarwanda piwa ne amanya ina ga Kiganda lida kuona malo okuwala ba story eno story nadi najitadde wa ono ye Manirende go bafumise oyo wakabano yomukuba Manirende kati bagenzo okuleta mukwano gugo badde bakola naye complaininga amanya ge bagabi bati according to reports the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamid Mutes Nalule ono Nalule oyo Nalule oyo Mutesi Nalule manya lya gachiga ne yeyita Nalule ono gobase oyo yeyita Nalule wuyo oyo wakabano ne bawula sente Hamida Mutesi Nalule bano bangi kankusomere story. According to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamida
Mutesi Naule to death in Nakisunga after the two had earlier traveled together in Mutesi's white Toyota Fielder to meet the local chairman and attempt to resolve disagreement over the loan. However, the meet didn't take place as the chairman was unavailable. On their way back, it is alleged that Katabazi turned violent and fatally stabbed Mutesi in the throat with the knife he had hidden in his bag. Sources say that Mutesi had loaned Katabazi 18 millions using his piece of land in Namuyenje as a collateral for a formal loan agreement. Bagenzo okuleta mukwano gwe amanya boogera mukazi muganda yagenzo okwogera nga n'oluganda talutereza wakabano ninga amanya inaga kiganda. By the way, nze yes omugenzi omusajja yakoze ekintu kibi nnyo okutta omuntu era nkivumirira. Nebe basse sente bazijjawa. Tubade to complain gebanga nti bamani lenda course the world bonna banyarwanda nga nobody can come out to explain this. Mvumirira ekikola ky'okutta omuntu mumenyi w'amateeka kikyamu. Naye who are those people abalenda linga sente nga bazire bo bagwanga limu? Who are they? They are using our local names. They camouflage to be Ugandans, but these are Rwandese having money at their disposal. Yes, nkivumirira okutta kibi sikiriziganya nakyo. Naye go basse amanya inaga kiganda gasi muganda munyarwanda. Eyavuddeyo nga yabadde nga go bakolaga naye amanya inaga kiganda nga n'oluganda tasobola twogera naye munyarwanda. These are the group of fools abalina sente z'eggwanga be batadde mu mission ey'okukozesa ensimbi ezogenda nga bagula ettaka ly'Abaganda lino ddimalawo. Era ono bwe badda waddeyo sente yadda waddeyo ttaka lye. Where they get the money? Bafuna wa sente bazijja luddawo. Ekikolwa ky'okutta kibi nkivumirira. Naye who are those people owning money in Uganda without any record, any financial records? Nga bonna bagwanga limo. And it is taking place in Buganda, Busoga, in Mungisu, in Mbale, and other areas of the country. Same tribe, just they camouflage in our local names. But they have billions of money at their disposal. You just need to present either the title, land title, or any land agreement, or the national identification. They give you loan there and then. Aonvuddewo. Bonobaka njara buwereza mukulu Nobert Mao. Mukulu Nobert Mao. Bonobaka njara bukutuukeko. Ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani. Ojja kunjagalira oba ojja kunkyayirayo kubanga nze sitya kunkyawa. Wabula ngenda kugamba mazima. Nobert Mao, you were like a fool. Nobert Mao, you were like a fool. You were a state agent who disguised himself that is in opposition, but you know it that you're working for Museveni. On several occasions, have came out to expose you in the meeting which you hold with Museveni, abusing, hate Baganda. Abaganda twakukola ki? Mao Abaganda twakukola ki? During the DP preliminaries in the western side of the country, you and Mukasa Mbide, you did whatever it takes to win those offices. But later after, you came out with the bogus statements condemning Baganda. Let me ask you one question. Of all people who voted you
Were they coming from your country or from your tribe? Who voted you? How dare you ojoti okutandika okuvuma Baganda anti bankwe baani abakulonze? Mawu meeting zobadde mu Museveni. Nzize wano nga ngamba nti mawu avuma Baganda basibaka amatuga embuzi tabaagala. Mawu toyagala Baganda. Nina ffe ekizibu kye tulina nti twesibye ku bantu abatatwagala. Mawu badde mu meeting ne Museveni ebbanga lyonna gobadde otayimbuza tribal settlements mu north wonna ogamba they should not vote any Muganda into power. Abaganda twakola ki mawu? Amaka gali mu Buganda kiki twakola? Muli omusajja byayogedde. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card, I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest. So, out of the blue, you had the Buganda anthem. Out of the blue, you had Buganda anthem. Muchifuna. Mbolimba lw'eggwanga lwazanyeddwa. Oluyimba lwa East Africa lwazanyeddwa. N'oluyimba lw'Obwakabaka bwa Bunyankole lwazanyiddwa. Mbu yeewuunyiza nnyo kyebatasuubira ekitibwa kya Buganda ne kiyimbibwa era kyamuggyeko ki? Enviiri kankaddemu. Nja kubavvuunula oluzungu lwayogedde. Wulira bulungi nnyo. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card, I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest of the country started wondering what was going on. And then some of the extreme elements from Buganda here were saying this is their grandfather's party. In other words, if you are not a Muganda, you are an imposter. And as if DP is one of the clans of Buganda. DP is a national political party. So actually they were my campaign managers. So you want to say that you are swimming against the tide of Buganda sentiment? You would say provincialist sentiment, which is headquartered in Buganda. Omwami wabeera mambo keyo nga lina basajja ba NRM batambuza propaganda nti Abaganda babi, Abaganda batemu, Abaganda tebalina muntu gwe baagala ng'abyogera mu meeting zaabwe zabeera mu mambuka. Bw'abeera ne Museveni ebigambo byemu byakozesa kati publicly yabyogedde. Mawu kansoke nkubuuza. DP or Democratic Party, 60% of the supporters of Deep Democratic Party Abaganda. Am I right? 60% supporters and leaders of Democratic Party Abaganda. Am I right? And am I clear? So, who voted you in that office? Who voted you in that office? Can you identify the people who voted you in that office? So, how dare you publicly come out and start abuse, hate Baganda? So, it annoyed you when Baganda people stood up to sing ekitiibwa kya Buganda or to sing ekitiibwa kya Buganda. Do you think we are fools whenever we are as we Baganda? We sing our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. I'm here to remind you that Buganda
got independence before Uganda as a country. I'm here to inform you, the so-educated fool Nobody Mao. The first part of the country, the first independent part of the country in Uganda, it was Buganda. We have our national emblem, we have our flag, we have our national anthem, Ekitiibwa kya Buganda. So you thought, because you were in the West, that Baganda, they can't sing their song or their national anthem. Go and eat your mother something in Bwagwe. It's like these days you don't take your tablets, Mr. Mao. Please. If these days you don't take your ARVs, please consult your doctor, because now this is beyond your understanding, Mr. Mao. Gwe, watandika di okuteeka nti ekitiibwa kya Buganda tekirina kuyimbibwa wali Baganda bonna. Bani abakulonze Mao? Bani abakulonze? Osobola okubulya abantu kya bakulonze. Gosuubira Baganda bali mukulima national anthem yabwe. Ndi wano kujjukiza bwe simanyi constitutional minister, simanyi Kasasiro, simanyi njala kubuuza obadde okimanyi nti Buganda yasooka okwefuga before Uganda. It's Uganda who sacrificed the letter B and it remained Uganda for unification, or for the unity of all parts of Uganda to become Uganda. It was Buganda. So I'm here to remind you, never fool yourself to go against Uganda or to hate Uganda. You sleep in Uganda. You resign in Uganda. You understand? You speak frequent Uganda here in Uganda. All the headquarters of the administration of the government, they are found in Uganda. Never ever in your entire life, using your head, hate Uganda and abuse Uganda. Never. Why don't you stay in northern Uganda? If you hate Uganda. For us, we don't hate anyone. That's why you stay in Uganda. How many Uganda owns land in northern Uganda? Because we are not travelers. And that's not a problem. We are not travelers. For us, we are comfortable where we are. But you, from other parts of the country, you come and settle in Uganda. Freely, no one can chase you, including you. Stop your stupidity. If you lack ARVs, consult your doctor so that they can add more ARVs to your medical facility. Otherwise, you are losing credibility. You are fighting Uganda. No sense. Mukuru, njara kugamba ekigambo kimu. Mao. Tewali akuvuma. Wabula obikola byokola. Byekisiru. Tosobola kubanga the following day wali ogenze no sinkana Salimo Sale. You think the people who supported Deep People Democratic Party, they can sit and keep quiet to your actions go sikanye Salimo Sale? Mao ani akusinga okuvuma? Ani asinga Mao mu Uganda okuvuma? Mao ani akusinga okuvuma mu Uganda? Mao go singa okuvuma n'okuwemula mu Uganda. Mbosimanyi mwakola program nga mutaddeko ennyimba 3. Imagine kuliko olwa Uganda, olwa East Africa, n'ekitiibwa kya Nkole, oba oluyimba lw'Obwakabaka wa Nkole. Ekya Buganda nga bakirese technically, naye njala kugamba nti 60% of all of voters abali bagenze mu mbala bali Baganda. So you thought Baganda to keep quiet. Olinga ne bijanjala bikonye Mao. Mao olinga bijanjala bikonye. Ekyo nkigambye. Nvuddewo. Baani abaliwo mu COVID nga Museveni ajja ku TV n'atandika okwogera. Baani abaliwo mu COVID? Njala mutudize yakatambi abaliwo mu COVID.
wano wenjagala mumpitira kulisi magezi oba kulisi busiru bani abaliwo mu covid mujjukira mu covid Museveni bamuletera abaana bu ADF yali ewambye ne abateeka ku live nga Museveni ayogera abaana ne bayogera bigambo bayogera abaana bombajjukira mujjukira mu covid abaana ibaleta ku live nga Museveni ayogera mbana ba ADF yali bawambye baba training ambajjukira kati mukulu kulisi baba binali magezi kulisi magezi omogezi wa majega omogezi wa muhozi ba foot soldiers bali mu custody nga tebalina na misango n'abali mu abatta mpulira bulungi nnyo kulisi magezi omogezi wa bomu oba omogezi wa muhozi ba foot soldier mu abatta okuva 2019 22 nakati mu kyabatta ba foot soldiers abatalina kye balina wabula wavudde n'ogamba nti mwana muwala yatulikiddwako bomu nga toyina proof nti omwana yadde musajja wa mukazi kuba ekifaananyi kinafulumiza oli teyabadde muwala yabadde musajja n'ogamba nti she was in custody in 2023 oyo muwala a suicide bomber released without a bail. Where are the no political prisoners since 2012? Kulisi magezi omogezi wa muhozi wagambye nti omuwala oyo yali mu custody mu 2023 suicide bomber nga mwina mu ototya suicide bomber n'omutama afuluma nga babaana baidi mutwe bakireo kivumbi ba smart wa Bobi ba nuwa mutwe bali mu custody nga tebalina ne gwo nota suicide bomber mu 2023 no muta kulisi magezi if that lady or that girl, she was in your custody in 2023. Which court she was lined in? Court chi mumwamu simba mukagulire bamuwa bail okufuluma mu court yeyo. Kulisi busiru. Ogambye omuwala omwali mwina mu custody mu 2023. Suicide bomber. Are we together? Court chi je mwamutwalamu ne mumuwa bail. Di era wa suicide bomber mwabonda mu 2023 mu custody yamwe court kije mwamutwala mu muwa bail era wa under which judge who preside over that court hearing for releasing her or to release that bomber yali mulamuzi ki eyata omuwala oyo eyaliwo mu musango ogwo n'aguulira n'awaliriza bondi oba n'awa bail omuwala oyo kulisi magezi amagezi gazze okyali mu ssiru tugenze maaso was she released on court bail or police bondi or mere word that she was released as a suicide bomber as the investigations are still going on kandi kudde mu Luganda suicide bomber kokaga mwase mwamutaka kaluka koti kakaluka polisi oba just bigambo lokosongo oyogeranga omuntu amize empafu n'enjengo ogimiriddeko gogoyita suicide bomber oba just bigambo bya samwa byoyogera ngero kanudda amaaso ng'embata ensibe ku ggaali nga bagitwala okulinnyirwa kulisi magezi answer me tugenze mu maaso. Anyone suspicious about being a bomber is on security, intelligence radar or surveillance 24/7 worldwide, local and international surveillance, including CIA, Mossad and etc. Omuntu yenna bw'akonfamingibwa nti wabulabe mutujju abeera ku kukeberebwako n'okutambulirwako essaawa 24
ennaku 7 ng'ensi yonna emumanyi ewaka ebweru n'emirirwano nga n'ebitongole by'ensi yonna ebikesi omuli CIA Mossad n'ebirala ne M6 mukaaga ya Bungereza ebimanyi. Mwe whom did you inform about that girl whom you came out you said that she's a bomber, suicide bomber? Kulisi Busiru omwogezi wa Muhoozi ebibuuzo bikubuuza mu Luzungu n'ebidda mu Luganda osobola okunnyonnyola ensi. Tugende mpola. Mmere ya muwogo n'ataaka abakola ki n'ataaka abalya. Kati mbaleetedde obujulizi obwo. Bwe twali mu COVID, Nyando Yosoferi tibahabulwa. Wattu yali ku TV nga yembagazza nga akabwa akasibe ku ggaali. Kagenda kawunyiriza buli kaseera. Kamanye nti bwe kanaatuuka nga gye bakatutesi walungamu, kale nasobola okudda. Mumanyi obwengeri gye butundamu bwe buti. Kati ne Nyando yali ku TV ng'alimba ensi nti abaana abatujju ba ADF. Ngera kubuuza Kulisi Magezi, waliwo naye njala kubuuza abaana bano balagawa era n'omwana ono yalagawa. Omwana ono yalagawa. Ogambye alina emyaka emeka ku olwo mwamukwata? Kati yabadde alina emyaka emeka? Kulisi Busiru, ogambye omwana oyo wamukwata alina emyaka emeka? Mwagenza omutta nga alina emyaka emeka? Abaana bano balagawa. Mukama we yali addressing bano. Those are the soldiers. Kale obudde tulina butono kanzi bisaka tambika no mbalage yeseri mu video eno yennyini. Ko na ku yeseri yaleta abaana abo njala mula yeseri bwayogera. Okay. So now you can see those are the young children they recruit. You can hear how they were recruiting these young children. I have not yet got the full story whether they were already fighting or what, or whether there was
But you wonder why, like the other boy from Arua to Busia to, the journey she was talking, because that one is a Ugandan. The other ones are Congolese, but also captured. And the girl, you could hear she was speaking Ruganda because of staying with these criminals. So the fact of the matter is that the UPDF, now that we have entered that Congo, there is no chance of this. So, Kurisi Magezi, Moho's spokesperson, and so called, because there is a difference between I'm a spokesperson and Moho's spokesperson. Kurisi Magezi, you are not a UPDF spokesperson. You are Moho's spokesperson. Are we together? So here is my question. Can you provide any video or any visual evidence of the girl whom you mentioned in your statement? Kubanga, when you arrest the suspect, you lined him or her for interrogations and measurements. Muchimanyi bulungi ti bakwata omuntu munsi zaakulaakulana bakuyimiriza ku kisenge nga kuliko ebipimo ne bakuba ekifaananyi ne batume obuwanvu bwo ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi nga waliwo obuwanvu babupimye wano ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi ku mukono guno n'okyuka ne bakuba ekifaananyi kino. Kurisi Magezi, osobola tuleeta ekifaananyi ekyo ng'ovudde ku ekyo, osobola tuleeta n'akatambi konna nga ka interrogation yakalaga ku muwala gwadde yogerako nti yatega bomu era mwamukwatako mu 2023, osobola tuleetayo visual evidence. Bana abaana during COVID time, where are they? Where are they? Mwagamba nti batujju era ADF gye badde ba training. Where are they? Can you explain? At that time, ono mwana alina emyaka 10 mwali mu assembly nze tuli mu 2025 aba alina emyaka emeka. Munyambe kao kuba essimu egikwatira kegenda kubanga ezikira buzikizi. Twali mu COVID 2021 ono mwana alina emyaka 4 alina emyaka 14 bwogattako 2025 aba alina emyaka emeka. Munyambe ka simu sobola gikwanda baga essimu yange ya fere ya studio. Wengi chusiza njinde tekalito nye bakasomja kubasobola kugizaako atobudde butugenzeko njagala muntu 2 mugumu tugenda mu kalulu kwata 2 jako 2 mugumu ojja funa emyaka soko gende ku calculator kwata 2 yawula ko 2 mugumu myaka 19 ono yagambye alina emyaka emeka. Ono yali ludda bali luddawa. Kati mukulu Kurisi Magezi bwembanga musiriwaza bannayuga era njalako baza mwenna bakoze forensics abenjawulo big up. Buri comrade DNA avudde akola forensics in different angle, in different style, in different interpretation. Please, thank you very much. Inche nali njagala tebunda yugenda atandika okukola forensics. Otandika okwetegerera nga teri akutegerera. 1. Tugenzo kitegeera nga abantu betu watuloza tebategeera bana byabufuzi tebategeera. They can't speak anymore. So who is going to come out to speak for us? It's you, it's me, and others. So I'm very happy that now anyone can come out and analyze and give information. Thank you very much. Now muna Uganda era ebintu binonga bya kiyaye katika asokemba molide. For your information, wali utale naggulwawo ne kuseemwali. Police edikote egamba mutandise okutwokyesa. Enaggulu bagamba police ebookesa. The fact is mission ya wali olutalo enaggulu nesemwa embuya police gamba tukoyo kutokyesa bisitole bambi ekifu n'amagye gagamba namwe mutwokyesa. Jovola bakulisi busiu anyonyola nnyo tosobola kuba kintu nga kituufu n'okinyonyola bw'otyo.
teri kintu kitufu kibanyonnyola nnyo teri ekintu ekikyamu kyolina okunyonnyolela ennyo n'okyogerera ennyo kanduza mutegedde kati mukulukulisi busiru oyina okujja emirundi 7 ba mu 6 otandika okunnyonnyola ekijja n'okuva mugenda kwogeramu bituufu nze nkubuulira kulisi ogenda kujja ojja kwogera ebituufu olimba kulisi magezi mulina okwidentifying abantu bemwasse in fact nina feeling mumpuliriza bulungi nnyo kino kirowoozo kyange nina feeling abafiiridde ku board eyo ba innocent civilians era bandibanga bima ku baana b'enkyukakyuka baawambibwa nga bayinza okuba badde babajjeeyo ne bagamba tugenda bata ne musooke mututwala ebintu bino somewhere oba mugende mukola ekintu gundi then bwemumala okikola then mugende nga tebamanyi kye badde bagenda kukola bano babajjirawo mu action. That is my feeling. Yensonga lwaki kulisi magezi tasobola ku identifying yafidde ku pikipiki omusajja tebasobola ku identifying okuga nti mukazi tebasobola ba identifying nina feeling eyeŋŋamba those innocent Ugandans bandibanga ba comrade baffe eyo endowooza yange oli waddembe ogirowoozako mu ange eyo oba ogireka w'ogiwuliridde omanyi nkugamba nnyo ebyange mbyogera bwogezi naye sikkakatako kubiteeka mu bwongo obwo kubirowooza nga bwe mbirowooza naawe oli waddembe okozesa endowooza yo yensonga lwaki nkugamba nti nvunaanyizibwa ku byenjogera wabula sivunaanyizibwa ku byobitegeera nangeri gy'obivuunulamu nze mbivunaanyizibwako ebbanga lyonna kubanga tulina entegera ya njawulo tulina emitwe gya njawulo tuzaalibwa mu mpya za njawulo nze entegere yange bwetyo bwe ŋŋambye kati naawe gifumi nti bw'oba tekkolera oli waddembe okulowooza mu ange endala sikusiba ku ndowooza yange naye nze yenfiringa gyenfi kubanga they can't identify the border man, they can't identify the so-called woman ngate physically alagikanga musajja. What if baba we bintu babitwale nga bakimanyi nti bagenda battira mukuba bajje waawo egulo gomba bagwone. Gongambo tu manyina nyini pichi pichi. Amanya mugamanyi nendaga mutu mujimanyi ne mungamba temusobola kubira na nyini pichi mubuuza at that particular moment ani yalina pichi pichi eyo. Kulisi magezi, do you copy that? Bemba manya gomo tuna nyini pichi pichi agali registered ku number plate. Lwaki temubuuza why na boda yo kusawe zitiani ya yagirina. Kati bali nagulu bali mukweta kulabigire nembu yagere embwa ate kati embwa abate je tuvuza zetuze embwe tulabisa embwe erabisa nkubuuza kulisi busiru nkubuuza wagambi number plate mumanyi nyinyo namanya akali registered mu Uganda Revenue Authority Uganda Revenue Authority bubango oli yateka ya registering border yene namba jina waberayo contact details Jasula enamba yesimu nini namba ye kuliko ne tini namba esasula omusolo. So it's very easy to find the owner of that border and ask him at that time who was riding that bike. Tonna kola due diligence kubuuza na nyini border ani abadde agina kusa otubuulira ani afudde temusobola mutubuulira. N'omukazi gayumuganda mutubuulira nti yafudde mukazi si mukazi. Mwandibanga basse baana b'abantu indirect nga temwagala kutegeeza public nti mwatutidde abantu baffe ku bwereere. Ebintu byonna by'Uganda Revenue Authority biriko nini namba, biriko enamba y'essimu, amannya g'omuntu na buli kimu. Kulisi magezi bw'oba nga wafunye details z'omuntu nannyini border
nanyini boda temulina simu ye mubuuzo wa ani yabadde avuga boda mu kaseera ako gwe wagiwadde wano wenkuddizayo wali ndibanga basse bakomoleri baffe nga tetumanyi nakulabako akatona bakyadde munzikirize ngende mpumuze engalabi yange video gyenkoze no lwaleero mbadde mukambwe mukko mpola yenna awulira nga onyiziddwa mu byenjogedde muganda wange tonsonyiwa nkiddamu byonna byenjogedde mu video yaleero ng'owulira bikunyizizza ensonga lwaki onyiiza kubanga njogedde mazima bwe basoogedde mazima tekyetukwetagisa kunyiiga just firufiri osigaleyo gy'oli but wonovayo no kiba kitegeeza kyenjogedde kituufu okusinzira ku ndowooza yange nze wano bansazeko omugambo emitwalo 7 n'ekitundu wali ompuliddeyo nga nzemu nenga omuganda nti gundi wayogedde bwoti kubanga I don't care